Check, hey, check. Hey, check. Hey, yeah. Welkom is
Mataufa.
Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass das hier alles stattfinden kann. Wirklich, es tut gut. Wir machen auch gleich weiter mit dem Curse.
in der Zeit auf jeden Fall schon mal einen fetten Applaus für Voidra! Und nach uns steht natürlich, da freuen sich viele Damen drauf, Großer. Fetten Applaus! Und natürlich, zuletzt, das Beste zum Schluss, Rebel in Flash!
Hoch die Biere! Wo sind sie? Jawohl, schön. Der nächste Song heißt 16 Years. Wir spielen um 16 Years. Euer Ziel für heute Abend. 16 fucking Years! Die lassen ein bisschen Bewegung. Sie brauchen noch einen knackigen Song. The chorus is sad.
Den nächsten Song kennen voraussichtlich noch die meisten eher so im Raum oder die uns davor abgecheckt haben. Die werden wahrscheinlich diesen Song gehört haben. Natürlich ein Klassiker. Johnny.
Der nächste Song heißt Faded. Mit der Vogel und Mo von der Band per se, falls jemand kennt. Der kann heute leider nicht da sein. Und der wird trotzdem singen. Herzlichen Dank. Hier ist Faded für euch.
3 seine Lieblingskäse, so laut es geht. 1, 2, 3. Spielt für euch! Chaos of Time!
Dankeschön. Wir machen einen kurzen Snack. Viel Spaß noch.
Hey, Your ideals are fallen! The only books are tethered! Stripped of mortal flesh, stripped of sense and guilt, stripped of sense and mind, succulus death. Brauchst du mehr? Wenn du den Kranz nicht drauf gibst, ist drauf, passt schon. Machst uns hier vorne viel Halt drauf. Ja.
zweite Gitarre. Der Monitor wird raus. Ja. Ja, jetzt haben wir wieder was. Kannst du ja da, wie geht's auf? Das sollte auch passen, ganz kurz. Ja, da kriegst du nichts. Das ist klar. Das ist dein Niveau, ich denke. Kriegst du ein Sample für uns? Das sind halt zusätzliche Instrumente drauf, ganz gerne über den Mixer. Wenn man dann noch mehr Fußball gemeinsam? Sonst bitte nicht mal, der kann alles ausmachen, vor allem alles bitte aus. Nein, jetzt nicht, das passiert nichts, wenn wir spielen. The only books of talent
Also bei mir ist auch relativ wenig Gesang drauf, beim Schlagzeug ist gar nicht so.
Swing Battle. Guten Abend. Für alle, die es noch nicht kennen, wir sind Rebel Flash. Frisch wieder Frühling heute mit Schnee. Wie sieht's aus? Bock auf Death Metal. Bock auf Oldschool Death Metal. Wir haben heute auch richtig Bock. Trapped in darkness, trapped in doom, in the fortress of God. Yeah.
Wie sieht's aus? Bock auf was Schnelleres? Sehr schön. Titelsong vom dritten Dragon-Album. Kleid, Richards. Für alle richtigen Oldschool-Rebel-Fans. Vor 10 Jahren erschien unter dem Jahr Death Evocation. Kleines Jubiläum für uns. Logisch haben wir einen ganz alten Song mit dabei. Es wird Zeit, den Nacken zu brechen. Hier ist der Shadow Bringer.
Aber ihr bitte seid ihr müde oder was ist los? Bock auf eine richtig dunkle, düstere Nummer. Ganz tief unten, laut der Das
Get
Yeah, that's been fucking right. Heute ist unsere erste Show seit 5 Monaten. Verdammt schön, wieder hier zu sein und zu spielen für euch. Wir gehen zurück zum zweiten Rebel-Flash-Album. Hier ist der Titelsong. Sport in die Manifested Darkness.
aus und mal gucken, was schnell ist. Eine richtig üble Nummer. Richtig zum Dampf ablassen, oder? Wenn euch die ganze Scheiße der letzten Wochen immer noch nicht reicht, denkt einfach an die Hackfresse von eurem Chef am Montag. Ich würde sagen einfach, Feuer frei. Hier ist der Total fucking FBI. auf die Adventure. Ich hoffe, ihr habt alle eure Tankschuhe eingepackt. Es geht ab in die Nihilistic Nothingness. Right. Let's fucking go.
könnt ihr noch. 2 Songs machen wir noch. Wir haben euch die Durst, wir wollen danach immer was trinken. War richtig. Nochmals eine neue Nummer von der Hour of the Avenger. Blood. Blood.
Straßenland, seid ihr bereit für die letzte Nummer? Ein absoluter Pflichtsong, den wir eigentlich immer spielen. Opener von Death Cult Legends. The Death Cult is rising in the name of death. Es war so ein schöner Abend, Freunde. Es versaut unsere Lied am Ende. Machen wir nochmal. The death cult is rising in the name of death.
Rosenheim, ein Bier habe ich noch, wir machen noch was. Es waren auch die letzten Lieder, aber nicht die letzten Biere sein, Leute. Bevor wir gehen, schicken wir euch noch mal richtig auf den Torture Fly!
Rosenheim wollte endlich nach Hause gehen. Ihr seid wirklich hart im Leben. Aber ja auch. Absolute letzte Nummer, danach gibt's nichts mehr. Der Doktor hilft euch auch niemand mehr. Ja, wir beim Rock'n'Roll. Also wir spielen euch immer einen Coversong zum Schluss. Ich würde sagen, Zeit für Motorhead. Motorhead. Rock out. Rock.